Any questions? Last thing we discussed, solving exact equations. We did one example, but first we did, of course, the criterion for exact equations, and then we solved the equation. And in order to solve an exact equation, we need to know that it is exact. So, in order to check if an equation is exact or not, we have to write it. Well, M with respect to y and n with respect to x. So we write it in this form, اللي هو m dx plus n dy equal to 0. So in order for this equation to be exact, we differentiate the coefficient of dx with respect to y and the coefficient of dy with respect to x. If those are equal, then the equation is said to be exact. So you need to know شوية calculus in order to check if the equation is exact. It's basic. You have a function of two variables, a function of two variables. The equation has to be written in this nice, simple, standard form, اللي هو m dx plus n dy equal to 0. All that you have to do is check that the derivative of m, which is the coefficient of dx with respect to y, and n, which is the coefficient of dy with respect to x, are equal. If they are equal, then the equation is exact and can be solved by the method of exact differential equations. How does the method work? It's nice because basically we're finding the function f whose total differential is m dx plus n dy. Now, since the total differential equals the left-hand side, that means df equals to 0. So once you integrate, then the function fxy must equal to a constant. What do we know about f? We know in the df dx, its partial derivative with respect to x equals the coefficient of dx. And we also know that df dy, its partial derivative with respect to y equals n xy. Now from these two simple facts, we know and then we can easily solve for the function f by basically following 3 steps. Step number 1, if you want to start with this one, we integrate with respect to x. Then, once you integrate with respect to x, because it has a variable, of course, we're treating y as a constant, then الconstant اللي يطلع مع الانتجريشن لازم يكون function of y. Then, in order to find the function of y, we must use something which we haven't used, اللي هو df dy equals to n. In order to use it, that means you have to differentiate with respect to y. Equal the, of course, whatever derivative equals to n. And then from that step, you solve for t prime of y, basically integration تعطيك t of y. Once you put them all together, this is your general solution. So it's a 3-step process: integration, differentiation, and integration. All right? And we did an example last time. Today we're going to do a couple more. Example رقم 1 أو 2. Yes. بالنسبة حق الإكزاكت equation. Take your time. No, continue. No. What's the question? كنت بقول عن homogeneous question. You have a question about homogeneous? Yeah, ask. What is it? Okay. This is now we're talking about exact. We already done homogeneous and separation. That doesn't mean, and of course, homogeneous ما تصير exact. Okay, will exact ما تصير homogeneous, but there are some examples. But in general, it's not the case. Okay, so if we want to solve,
1 plus ln x plus y over x dx equals 1 minus ln x dy. Now you take the differential equation, you want to solve it. طبعا ممكن تكون separation, ممكن تكون homogeneous, ممكن تكون exact. As you can see, in this differential equation is not separable. You cannot separate the variables, right? You want to check if it's homogeneous. Clearly it is not a homogeneous function. And فيها ln x و ln y, and basically هذول we cannot add them together or use the fact مالتنا اساس in order to write it in that nice form. لو حاطينها ln x ناقص ln y or ln y ناقص ln x, then it's possible إنه it will work out. But in this case هذا اللي نوديها الطرف الثاني تصير. But you have one, so it's not possible. No, it's not. This. It's possible لو هذه كانت y على x and here best y, it is just one, it is homogeneous, but this one is not. If you want to check if it's exact, you have to rewrite the equation in this nice simple standard form. So معناها ان هذه لازم تكون مكتوبة بهالشكل 1 plus ln x زائد y على x dx زائد ln x ناقص 1 dy equals to 0. هذه مو سبرابل. شنو الخيارات؟ شنو؟ separation, homogeneous, exact الحين عندنا. الحين احنا استثنينا واحد صح؟ استثنينا ثنتين، لا homogeneous ولا separation. It's not homogeneous لأن you cannot write it as, of course عشان تكون homogeneous لازم هذه الدالة تكون homogeneous وهذه الدالة تكون homogeneous and of the same degree. This is not homogeneous و this is not homogeneous, so therefore the differential equation is not homogeneous. Okay? عشان تكون homogeneous it must satisfy a condition. This is not homogeneous. زين مو خذينا الشرط مال homogeneous اللي هو f of lambda x lambda y equals lambda to the n fxy. هذه ما تحقق الشرط هذا ولا هذه تحقق الشرط هذا. Therefore it is not a homogeneous differential equation. Okay? نفس الديجري. هذا متى مخلصينه؟ قبل؟ انا عارف بس نفس الديجري يعني. نفس الديجري. نفس الديجري إذا كانت homogeneous, but they are not homogeneous. Therefore it's not لا ما له علاقة بنفس الديجري الحين. It's not homogeneous. Therefore you don't have to check for degree because it's not homogeneous. Now عشان تحقق من exact لازم تكون معادلة مكتوبة بالشكل هذا. هذه المعادلة مو مكتوبة بالشكل هذا. فلازم اسويها بالشكل هذا، فوديت هذاك الطرف الثاني، فهذول كلهم صاروا هذول بالسالب، فهذا ماينس ماينس صار بلس ماينس 1 دي واي ايكوال تو 0. لازم يبينهم جنب. لازم المعادله كان لما جينا طلعنا البروف حق هذه كان شرط انه يكون بينهم بلس. So now you can easily check your dm dy. هذا مشتقته صفر ما في واي، هذا مشتقته صفر ما في واي، هذا مشتقته 1 على اكس، هذا مشتقته بالنسبة للإكس also 1 على إكس، فthe equation is it's exact. يعني لاحظ لو من غير الماينس هذاك اللي هناك كان ما صارت exact. اوكي؟ لو هذا كان 1 زائد لن إكس كان هني صار ماينس لن إكس ماينس 1، الديريفيتيف تصير ماينس 1 على إكس، الواحد على إكس ما تساوي ناقص 1 على إكس، therefore it is not exact. But this problem is exact. Now تبي تحل التمرين. عشان تحل التمرين قلنا you have an option صح؟ تبدي بالطرفين. التمرين اللي طاف بدينا بدي اف دي اكس، نبدي دي اف دي واي. نعرف ان دي اف دي واي تساوي ان. والان بهالتمرين هي لن اكس ناقص 1. Now أول خطوة عشان أوصل حق الإف أكامل بالنسبة للواي. هذول الاثنين ما فيهم واي يعتبرون constant، فيصير التكامل لن إكس ناقص 1 في واي. Once you integrate with respect to y
راح يطلع عندك constant. الكونستنت راح يصير دالة تعتمد على المتغير x. now نبي نطلع ال t of x. عشان نطلع ال t of x نشتق بالنسبة للx. عدل؟ هذا مشتقته y على x، y مشتقتها 0 plus t prime of x. من هني نعرف ان هذا يساوي m، والm بالتمرين هي 1 زائد ln x زائد y على. من تسوون الخطوة هذه كل شيء فيه y راح يتكنسل لانك بتحل حق t prime of x. so these two cancel out. فيبقى عندك t prime x تساوي 1 زائد ln x. وبكل سهولة الحين تكامل تطلع tx تساوي تكامل الواحد x تكامل ln x x ln x minus x. they cancel out فيبقى x ln x. طبعا أنا لما كاملت أو حافظ التكامل هذا integration by parts. this is what you get. خلاص خلصنا. if you don't mind إني فوق نشيل ال t of x ونحط قيمتها اللي طلعت اللي هي شنو؟ x ln x ونساوي الناتج كله في constant. This is my solution for the differential equation. Okay, so solving a differential equation بطريقة الexact is very simple. It is systematic, 3-step process. Basically integration, differentiation, integration. That's all that you have to do with the problem. أول شيء لازم نعرف إنها exact. عشان نعرف إنها exact لازم نكتب المعادلة بصورة mxy dx plus nxy dy equal to 0. Once it's written in this form, all that you have to do, you differentiate the coefficient of dx with respect to y, and you differentiate the coefficient of dy with respect to x. If they are equal, then the equation is exact. Once it is exact, خلاص الحين تبي تطلع السوليوشن. You use the two facts which are given about the solution f اللي هو df dx equals m و df dy equals to n. Start with this one, then at some point you're going to use this. You start with this one, then at some point you're going to use this. Okay? Basically, it doesn't matter at all which one you start with first. بالأخير, you're going to obtain the same general solution. ممكن, I think, من التمارين اللي بالكتاب, once I solve them, كلهم في واحد من التمارين ممكن يطلع إن لو نبدي بهذا يكون أسهل than starting with هذا. بس الباقي are all the same. Any questions? Okay. Most problems, if not all, which are exact, they can be solved by طريقة اسمها inspection. And with this, it's easy inspection. تمارين اللي هم exact ينحلون بطريقة اسمها inspection, but it's the easy inspection. It's not the difficult inspection which we will come back to later. Okay? كل أول ما تعرفون أن التمرين هو exact, بدل لا نستخدم الثلاث خطوات integration, differentiation, integration, we can solve it مثل ما قلت بطريقة inspection, which is a one-liner, by simply تخلص من الأقواس. لاحظوا طلع عندكم dx زائد ln x dx زائد y على x dx زائد ln x dy ناقص dy equals to 0. صح؟ معي؟ You awake؟ شلت الأغواس. خلصت من الأغواس. Opened it all up. كل التمارين اللي هم exact without exception ينحلون بطريقة اسمها inspection. طريقة is easy. Do you have to do it بهالطريقة? No. This is extra. زين؟
هاي ببلاش، مو موجودة بالكتاب، free. زين؟ and I'm doing it. Some of you will see it, some of you may not see it. Okay? Now, but if you see it, you feel it's easy, use it. You think no, أنا ما بيحلها بالطريقة، عندك الطريقة اللي موجودة بالكتاب. معاي؟ Again هذه الطريقة نستخدمها متى؟ لما التمرين يكون exact، نتخلص من الأقواس. Now it's simple. It's basic integration right away, but it might require grouping some terms. شوف هذا واحد في دي اكس تكامله بسيط، دالة اوف اكس في دي اكس تكاملها اكس. هذا تكامله بسيط، فانكشن اوف اكس في دي اكس، صح؟ كامل. هذا تكامله بسيط. المشكله بهذول الاثنين ان فانكشن اوف اكس في دي اكس، فانكشن اوف واي مثلا فيها في دي اكس، وفانكشن اوف اكس في دي واي، صح؟ بس اذا كان التمرين اكزاكت هذول التيرمز اللي باجي، اذا اكو باجي، صح؟ راح يكونون no more no less than مشتقة حاصل ضرب دالتين، او قسمة حاصل ضرب دالتين، او مشتقة حاصل ضرب ثلاث دوال. لو تلاحظون هذا again it requires a good eye. انا دائما اسميه هذا good eye. You need to look at it to see. مشتقة حاصل ضرب دالتين، واحدة من الدوال هي واي لأن مشتقتها دي واي، والثانية هي لن اكس لأن مشتقتها دي اكس على اكس. So now this can be written as dx زائد لن اكس دي اكس زائد مشتقة حاصل ضرب دالتين، واحدة لن اكس الثانية واي، ناقص دي واي equals 9. خلصنا. الحين شو اسوي؟ كامل. هذا تكامله اكس، هذا تكامله اكس لن اكس ناقص اكس. هذا لما تكامله تروح المشتقة يبقى لن اكس في واي. هذا تكامله واي يساوي سي. And this is the solution. And it should be exactly the same solution. الاكس والاكس يروحون، يبقى اكس لن اكس كاهي عدل، اكس لن اكس، لن اكس في واي ناقص واي equals to c. basic. قلت لك انا خلاص، انا هذه طريقه it's called inspection. You solve every exact problem in one line. وهذا it's nice. هذه special feature مالت exact differential equations. شلون؟ اول خطوه تي بعد ما تعرف انها exact شيل الاقواس كلهم. شلنا الاقواس، راح تلاحظ ان most of the terms will be grouped together or can be integrated directly. هذا doesn't need to be grouped with anybody. This doesn't need to be grouped with anybody. This doesn't need to be grouped with anybody. كملناهم. بس المشكلة بهذول الاثنين، بس هذول الاثنين في كل تمارين الاكزاكت. اجين انا اتكلم، شوفوا احدد تمارين الاكزاكت، مو كل تمرين، تمارين الاكزاكت. هذول بيسكلي كل اللي عليك تشوف تحدد، راح تلاحظ ان هذول ممكن يكونون مشتقة حاصل ضرب دالتين او حاصل قسمة دالتين. اوكي؟ سو اتس كولد ان اكزاكت ديفرنشال. سو لما تجي هني تلاحظ ولن اكس مشتقتها واحد على اكس دي اكس، والواي مشتقتها دي واي. سو بيسكلي هذول الاثنين يمثلون مشتقة حاصل ضرب دالتين، واحدة من الدوال هي لن اكس، الثانية الدالة واي. سو بدل لا اكتبها بالشكل هذا اكتبها دي اوف ذا برودكت. عدل؟ فلما هي كامل الدي تروح، يطلع عندي الناتج. You obtain the answer. Okay? لكن يحلها بس من وين جبت سالب اكس مني؟ تكامل اللين اكس. x ln x minus x, integration by parts. All right? So كل تمرين exact. 99% easy. 1% ممكن you really have to dig تشوف or maybe تقسم على ثابت او شيء عشان تصير مشتقة حاصل ضرب دالتين او قسمة دالتين. هذه طريقة كان. انا هذه هني ما لي شغل. تستخدمها غلط طبعا of course بقول لك انها غلط لان انت ما حليت. عندك طريقة تحل التمرين.
خلاص أنا gave you المethod. هذه هني is extra. This is the way I solve the exact equations. ليش؟ لأن I don't of course want to integrate, differentiate وintegrate. أقدر بكل سهولة بخطوة واحدة أجمع terms وكامل خطوة واحدة. Alright? But this is nice only for exact differential equations. الالتحاق عليه إيه؟ يختلف ولا يكون نفس الشيء؟ يختلف أكيد سؤال كل سؤال غير، الدوال تتغير، كل شيء يتغير، بس الفكرة العامة ما تختلف اللي هي مشتقة حاصل ضرب دالتين أو مشتقة حاصل ضرب 3 دوال أو مشتقة قسمة دالتين and so on. الفكرة العامة، بس الدوال يختلفون. الحين ناخذ example ثاني. لما كملت دي اف بالواي هذا has no y in it, so it's a constant. فيصير لنا x minus 1 times y. وزاد اكس. No, it was t of x in here. I rewrote again بس عشان ما اكتب مرة ثانية. هني كان tx صح؟ and then you can see df اشتقيت كتبتها بالشكل هذا، بعدين طلعت قيمة التي اكس اللي هي اكس لين اكس، فرحت فوق شلت هذا. انت طبعا مو لازم، ما راح تروح فوق بالامتحان وتشطب هذا، راح تكتب لي خطوة وراها اللي هي شنو؟ الفانكشن اف. اوكي؟ So again, solving a differential equation بطريقة الاكزاكت you have an option. Option اللي هي الطريقة العامة اللي موجودة بالكتاب. Extra اللي هي طريقة الانسبكشن. Does it work for every problem? Yes. بس انت عليك انك تشوف. في problem and then exact يصير فيهم بس inspection ما يصير، وفي inspection يصير ماكو problem exact الانسبكشن ما يصير. بس يصير عكس. في تمارين inspection بعدين later مو exact. بس احنا لازم نحلهم، لازم we have to think about اللي هو الفانكشن اللي تخليها exact. That's different later. بس once you know it is exact يعني dm dy تساوي dn dx, then the problem can be solved nicely بطريقة الانسبكشن. But you don't have to do it again, it's extra. بالنسبة لتكامل x dx لازم أفصل بالامتحان. إذا حافظ القانون it's okay. x لن x minus. For this problem it's okay. نحسبه قانون هذا. Okay? Any questions? Let's take another example. Solve. Cosine x sine x minus xy squared dx plus y 1 minus x squared dy equals to 0. طبعا اللي بتشيك اذا كان التمرين اكزاكت ولا لا بعد ما له داعي يفكر هو سيبرابل ولا هوموجينيوس، يستخدم الكالكولس عدل اسبكت من دي ام دي واي تساوي دي ان دي اكس وتشيك اذا كان اكزاكت. بس يوجوالي احنا بالامتحان خلاص الترند هذا موجود عندنا، لما نيجي نطالع از ات سيبرابل واضح ان ات از نوت سيبرابل. هذا it is صح function of y في function of x but هذا is not. مع ان في طالب of course last semester did this. يصير ولا ما يصير؟ صح ولا غلط؟ غلط، بس يصير ولا ما يصير؟ مو هذا اقول لك هذا الطالب شاف بالاخير ماكو فايده وما هذا طلع الاكس وقال سيبرابل وحاول يحل، اما ادري شلون كامل كوساين بروحها كذي وساين بروحها. اوف كورس هو طبعا هي ترايد تو اوت سمارت مي. انا حطيت له 0. ها؟ So be careful, huh? Don't make these mistakes. Okay? Well, last resort, unfortunately, it doesn't get you anywhere. You'll get 0 on it. Okay? So therefore, هذا التمرين is not separable and it's not homogeneous. ليش it is not homogeneous? فيها cosine. Just tell me it's cosine in there.
هذه فيها cosine x. So therefore it's not homogeneous. فيها sin x, it's not homogeneous. فيها tan x, it's not homogeneous. فيها e to the x, فيها ln x, فيها tan inverse, فيها whatever, it's not homogeneous. But does it mean ان كل sin x موجودة بالتمرين is not? No. قلنا قبل إذا كانت sin لكن x على y أو y على x ممكن تكون homogeneous. بس إذا x بروحها it's not homogeneous. Okay? y بروحها it's not homogeneous. therefore أنا لاحظ من شفت cosine x it's not homogeneous. هذه المعادلة. Now is it exact? Of course أي أتحقق شوية calculus كلنا نعرف نشتق dm dy هذه ما فيها y فمشتقتها صفر. هذه minus xy square مشتقتها minus 2xy. Anyways, the equation is exact. In order to solve the equation which is exact, we of course قلنا we use either way. فإذا بدينا ب df dx اللي هي cosine x sin x minus xy square. إذا عندي df dx تساوي this فنكامل بالنسبة للx. هذه الدالة تكاملها بسيط u du صح؟ إذا فرضنا الساين هي u كوساين دي u فتصير ساين سكوير على 2. أو تفرض u تساوي كوساين ودي u تساوي ناقص ساين فتصير ماينس كوساين سكوير على 2. أوكي؟ this تكاملها x سكوير على 2 في y سكوير. خلصنا نضيف كونستنت اللي هو t of y. You want to find the value for ty, so we differentiate with respect to x. With respect, sorry, to y. هذا ما في y, so مشتقتها صفر. هذا مشتقتها minus x square y plus t prime of y. But this t prime of y. This will be equal to nxy, which is given by y minus x square y. minus 2. So حطيت يمين x ليش هنا حطيتهم؟ في طريقتين، تبدي دي اف دي اكس تساوي ام بعدين تنتهي بهذا، او تبدي دي اف دي واي وبعدين تنتهي بهذا. انا هني بديت بدي اف دي واي وانتهيت بالدي اف دي اكس. هناك بديت الدي اف دي اكس وانتهيت بالدي اف دي واي عشان انه to make a change شوي تشوفها. Now you can see ان those cancel out. So يبقى عندك t prime of y تساوي y، يعني t of y equals y square over 2. done. خلاص ترد حق السؤال الأصلي اللي هو fxy. أنت مطلع السوليوشن which sin square x على 2 minus x square y square على 2 plus y square على 2 and تساوي الناتج في constant c. نعم. حليت الطريقة الثانية طلعت لي x square y square على 4. شلون على 4؟ من وين تطلع على 4؟ شلون تطلع على 4؟ أنت قاعد كامل الإكس، تكامل الإكس إكس سكوير على 2. عدل؟ تشيك طلع هذا. تفضل. بالأخضر سويت هذا. أنت عندك دي اف دي اف كامل طلعت الدالة اف، هذه السوليوشن. اشتقيتها الحين شنو؟ بالنسبة للواي لأن بيوز هذا. اشتقيت بالنسبة للواي هذا مشتقته صفر، هذا مشتقته 2 واي والاثنين تروح يبقى اكس سكوير واي في الماينس زائد تي برايم واي يساوي الدالة ان اللي هو هذا. ناو لأنك بتحل حق تي برايم واي كل شيء في اكس لازم كانسلز اوت فيبقى هذا. So now you put this and this is the solution. طبعا هذا التمرين لو بنحله بالانسبكشن you'll see نيجي inspection. عشان again أول شيء نتخلص من الأقواس يطلع cosine x sin x dx if you don't mind plus y dy minus xy square dx minus
yx square dy equals to 0. أنا بس جبت هذا اللي فيه y هالصوب. Now you can easily see إن هذا تكامله straight forward بس باقي هذول الاثنين. طبعا لاحظ لو تاخذ الماينس عامل مشترك شو يصير هني؟ يصير زائد صح؟ هذول الاثنين لو تقعد تفكر بس خلينا نقول ان extra minute good eyes you'll see ان مشتقة الواي سكوير هي 2 واي دي واي ماكو الاثنين صح؟ ومشتقة الاكس سكوير هي 2 اكس دي اكس بما ان ماكو اثنين فاقسم على 2 فتلاحظ ان هذا تكامله ساين سكوير اكس على 2 زائد واي سكوير على 2 ناقص اكس سكوير واي سكوير على 2. اكتبها مرة واحدة اكس واي اكس سكوير واي سكوير على 2 equals to c, which is exactly the same answer. So inspection, again, this is something which is extra. You want to do it, feel free. You don't want to do it, again, feel free. It's up to you, it's extra. But what's nice about it, and it can be done easily بطريقته. هذه واحدة من الطرق اللي قلت لكم نقسم على 2 أو كان واحد ممكن من هذول الاثنين شوفوا ياخذ اكس واي عامل مشترك شنو راح يبقى؟ يبقى واي دي اكس زائد عدل بس واي دي اكس زائد اكس دي واي هي شنو؟ مشتقة الاكس في واي فذيرفور هذه تصير اكس واي في مشتقة الاكس واي. سو صارت يو دي يو تكاملها يو سكوير على 2 يعني اكس سكوير واي سكوير على 2 and that's the solution. So you can do it either way بس again it will work without exception في التمارين اللي هم exact. نعم تفضل. دي ام دي واي ايه مشتقات كامله راح تصير ماينس اكس ماينس 2 اكس واي. ليش ماينس؟ الاولى مشتقه الضرب وساين في ساين هذا صفر مشتقة شلون صار؟ ما في واي انت قاعد تشتغل بالنسبة للواي ما فيها واي فمشتقتها صفر. هذا ماينس 2 اكس واي. Okay? Any questions? All right. بس تفضل. لو الاثنين اللي تحت هذه اكس تربيع واي تربيع ايه ها؟ انا كملت الاخير ما كانت الاولى يعني اعطتني اكس تربيع على 2 واي تربيع زائد واي تسعين اكس تربيع واي تربيع على 3 زائد بينهم. وين زائد؟ هذا زائد شلون تكاملها؟ ما تقدر تكاملها مع بعض لأن وحده بروح ما يصير لا تكامل شيء في اكس وواي دي اكس تكامله بالنسبه للاكس او بالنسبه للواي. You cannot. That's why احنا we're grouping them together عشان تكاملهم one time. You cannot. اوكي هذاك لما تيجي تحل التمارين اللي هو exact هذاك تستخدم الطريقه اللي هو integration partially. هني ما في integration partially. اوكي so that's why we have to do it بهالطريقه عشان نطلع التكامل واضح. Example. Solve x زائد y dx plus x ln x dy equals to 0. If you're given a problem like this and you're asked to solve, طبعا again as of today عندنا 3 methods: separation, homogeneous and اللي هو exact. Clearly it's not separable لأن x زائد y فما يصير نستخدم طريقة separation. It's also clearly not homogeneous لأن فيها ln x. يبقى طريقة الإكزاكت فأنت تي راح تطلع الدي ام دي واي تلاحظ أن المشتقة تساوي 1. تي تطلع الدي ان دي اكس راح تطلع المشتقة 1 زائد
ln x. نعم. Substitution. It will not work لأن هذه المشكلة باللين اكس الطرف الثاني. لأن إذا شلت الاكس زائد واي سميتها يو، الاكس اللي بين قوسين مالت اللين بتصير شنو؟ يو ناقص واي. فإت will not، ما في قانون يقول لي لين يو ناقص واي يصير whatever nicer خلينا نقول than what it is already. So now you can easily see it is not exact. بس أنا اليوم قايل لكم نبي نحل التمرين هذا. So this means what? Means إن هذا التمرين ممكن by مثل ما قال some substitution أو by some nice simple trick نقدر نحوله إلى separation أو exact أو homogeneous. طبعا ما راح يتحول إلى homogeneous لأن homogeneous it cannot be changed to homogeneous. If it's not homogeneous to start with, cannot be changed. So once you take a look at the problem, واحد يقعد خلينا نقول دقيقة، ممكن واحد ياخذ ثانية، ممكن واحد ياخذ 5 دقائق، ممكن واحد ياخذ of course 1 hour. Can do the problem. ألاحظ إن of course and of course I look at it, I can easily see if I divide the whole equation by x, the equation will be exact. فواحد زائد y على x dx زائد ln x dy equals to 0. عدل؟ قسمت المعادلة كلها على x. Once I divided by x لاحظت ان الحين dm dy صارت 1 على x و dn dx تساوي 1 على، فالتمرين صار So التمرين to start with وهو معطيني إياه is not exact. لكن لما قسمت على x أو ضربت في 1 على x المعادلة صارت exact. So it is possible إن معادلات which are not exact can be reduced to exact. هذه الدالة اللي تحول التمرين اللي هو أصلاً مو exact إلى تمرين which is exact has a special name. name مالها هو definition. حق integrating factor. واحد يوقفك برا بالجمعية يجيك عدل متعود عبالك بيسألك وين الخباز صح؟ يقول لك لو سمحت شنو integrating factor؟ ما تصير؟ ودي ما يصير، مو كل شيء يصير صح؟ فممكن أنا أقول يمكن بس ما يصير. بس خلنا نفرض سألني أقول له an integrating factor is a function when multiplied by a non-exact differential equation reduces it to an exact equation. Okay? فتعريف الانتجريتنج فاكتور for some reason ممكن بالامتحان يحط لك مثلا definition او يقول لك is this function an integrating factor. فلما يقول لك حتى لو مو definition بس قايل لك هل هذه الدالة هي integrating factor للمعادلة، سو عشان تثبت تاخذ هذه الدالة تضربها بالمعادلة اللي اصلا مو exact وتشوف اذا صارت exact هو integrating factor. اذا ما صارت exact it is not an integrating factor. شلون نعرف انها exact؟ نطلع الدي ام دي واي نطلع الدي ان دي اكس. if they are equal it is exact. اذا مو equal it is not exact. So this is the definition for an integrating factor. الحين هذه المعادلة الأصلية أعطاك إياها قبل لا تقسم، قال لك اثبت إن 1 على x is an integrating factor.
أو is واحد على x an integrating factor. فأنت تي تاخذ المعادلة وتضرب في الواحد على x الطرفين، فهذا يصير واحد، هذا يصير y على x dx، هذه تصير لن x dy، صح؟ integrating factor هو الواحد على الاكس يعني مو بالضبط. العملية كلها. اوكي لا هذا المفروض. بس هذه الانتجريتنج فاكتور هي function when multiplied by a non-exact equation reduces it to exact. فالانتجريتنج فاكتور مال هذه المعادلة كان واحد على x. Okay, احنا later of course we're going to discuss integrating factor in detail when we come to the second chapter. ليش؟ لأن في section يعطيني الانتجريتنج فاكتور حق المعادلات بدلالة الاكس ويعطيني انتجريتنج فاكتور بدلالة الواي، لكن الديفيكولتي بيصير إذا ماكو انتجريتنج فاكتور which is a function of x أو function y بس اكو انتجريتنج فاكتور which depends on both x and y، هني difficulty which we will discuss in the of course 2 sections down the road. دكتور بالنسبه لواحد على اكس المقصود به اللي قسمنا مو اللي طلع معنا الناتج. هي نفسها، لا مو هذا، لا هذه الناتج الحين صار اكزاكت، اي سؤال طلع معنا واحد بس هذه هي الانتجريتنج فاكتور، هذه يسمونها انتجريتنج فاكتور فور ذيس ديفرنشال ايكويشن. شنو يصير؟ الناتج بيصير هو اكزاكت ايكويشن الحين خلاص. مو شرط يطلع نفسنا على الحال هذا طلع معنا واحد على اكس. لا ما راح بس هذا هني لا، لان هني بالصدفه طلع عندك هني المشتقه تساوي واحد على اكس، مو شرط انه واحد على اكس. alright? Okay, so that's the definition. So whenever they ask you show that some function is an integrating factor هو بباله انه تاخذ هذه الداله تضربها بالمعادله الاصليه اللي ما كانت exact وتتحول الى exact، فعشان تثبت ان الداله is an integrating factor لازم تاخذها تضربها بالمعادله وتثبت ان دي ام دي واي تساوي دي ام دي اكس بعد ما تضرب الداله هذه في المعادله. Any questions? Okay. So now it's a beautiful board, man. لازم يحطون بورد ثاني، ما اقدر امسح انا. ها؟ انا مصور خالص. اوريدي في طالب عنده محاضرات كلهم مسجله ومصوره. بس على التليفون يعني مو نفس هذا الحين. Okay? The last section of this chapter is linear differential equations. Hopefully once we finish today, we will not be covering كل examples, but by Wednesday راح نكون مغطين كل examples على linear differential equation والchapter الأول. So if you're trying to do problems and study بالweekend خلاص بعد روح حق الشابتر اللي بالكتاب الأول أو الثاني بالكتاب وحل التمارين اللي هو بنهاية الشابتر which are called miscellaneous exercises. ليش؟ لأن those are the problems اللي بيكونون شبه التمارين اللي بالامتحان. أنت ما تدري من وين أي section جايين، عندك 4 sections أنت درست وخلصت، روح حل هناك لأنك هناك أول خطوة عندك راح تعرف شلون to classify the equation as separation homogeneous exact linear وراح تحل of course according to the same methods. Okay? Now هذا linear differential equation of order 1. As we said before قلنا ان المعادلة العامة حق differential equations of order 1 تكتب بالشكل هذا. Those differential equations again can be classified as separation, homogeneous, exact or linear. الإكزاكت قلنا لازم نعيد كتابة المعادلة بصورة m dx plus n dy equal to 0 ونثبت ان dm dy تساوي dn dx. الهوموجينيوس لازم نثبت ان الفانكشن is homogeneous and of degree 0. السيبريشن قلنا لازم تكون الدالة f ممكن كتابتها كحاصل ضرب دالتين which are independent. واحدة تعتمد على الاكس الثانية تعتمد على الواي. So it's clear definitions واضحين. الحين now متى المعادلة هذه تسمى linear and we discussed it في أول محاضرة if you remember. قلنا عشان تكون معادلة linear لازم تكون مكتوبة بالصورة هذه of order 1. This is اللي هو الجنرال form for every linear differential equation of order 1.
قلنا كل تمرين which is linear لازم يحقق شرطين. شنو هما الشرطين؟ ان y وجميع مشتقاتها يكونون of degree 1. احنا order 1 فما كل المشتقة الأولى صح؟ y فتherefore y ومشتقتها الأولى are of degree 1 كلهم أس واحد. بالإضافة إلى معاملات الواي ومشتقاتها والترم اللي هو سميناه non homogeneous لازم يكونون functions of x. فthis is linear n y. طبعا ممكن التمرين يكون linear n x. We replace each x by y and each y by x تصير linear n x. تفضل. ممكن تكون ال A0 تساوي صفر. ممكن. هذا يسمونه non homogeneous term إذا ما كان زيرو. إذا كان زيرو يسمونه homogeneous term. بس إذا صار زيرو then التمرين ما له داعي نحله بطريقة اللينير لأنه ينحل by separation of variables. صح هذا راح فيبقى هني simple dy على y a1 على a2 في dx وينحل by separation of variables. احنا once it is not zero then we have to solve it بطريقة اللينير. Now تمارين اللينير in y واللينير in x are solved in the same standard method, the same way. ماكو فرق. راح تشوفون الخطوات. كل الفكرة انه اذا كان linear in y راح نكامل بالنسبة للx واذا كان linear in x نكامل بالنسبة للy. That's the only difference. Other than this it's the same, exactly the same steps. ما في اي فرق. Okay? Now احنا الحين عشان نجي نحل التمرين اول خطوة لازم نعرف ان معادلتي التفاضلية ممكن كتابتها بالشكل هذا اللي يخليها linear. ما نقدر نكتبها بالشكل هذا then it is not linear. شنو special about this؟ واضح هو اكيد ما في الا مشتقة واحدة لان التمرين order 1. شنو other thing which is special that you have to look for؟ ان ماكو الا y اس واحد بالتمرين فقط لا غير. y اس واحد. ماكو كوساين واي، ماكو ساين واي، ماكو اي اس واي، ماكو تان واي، ماكو سيكن واي. عدل؟ عشان تصير لينير ان واي لازم بس اكو واي اس واحد بالتمرين عشان ممكن تكون لينير ان واي. عشان تصير لينير ان اكس لازم يكون دي اكس على دي واي ولازم يكون بس فيها اكس اس واحد عشان تصير لينير ان اكس. هذا الشكل العام. هذه صورة. الحين انت تعطيني صورة وتقول لي روح دور. مو انا عندي 100 واحد الحين I can easily compare مع الصورة. المشكلة هني انه ما يعطيك اياه هو نفس الصورة. انت you have to write it بالصورة هذه and then you compare if it's linear or not. الحين عرفنا ان التمرين is linear. هذا يسمونه الجنرال فورم of a linear differential equation. عشان نحل التمارين اللي هم linear اول خطوة نسويها نحول التمرين into standard form. standard form. standard form هو شنو؟ هو لما يكون معامل الدي واي على دي اكس يساوي واحد. so basically نقسم الطرفين على A2 فيصير عندي PXY يساوي Q of X. فقسمت الطرفين على A2 فA1 على A2 سميتها P، A0 على A2 سميتها Q. معادلة لما تكتب بالشكل هذا مع معامل دي واي على دي اكس يساوي واحد يسمونها linear differential equation in standard form. احنا ليش نكتبها in standard form؟ لأن راح نحل المعادلة هذه اللينير عدل ونحتاج الدالة P اللي هي معامل الواي لما دي واي على دي اكس يكون معاملها واحد. نحتاجها وين؟ لأن كل معادلة which is linear in this form راح نحولها into exact. عشان نحولها into exact راح نطلع integrating factor والintegrating factor الفورمولا مالته جاهزة. اوكي هذه الفورمولا مالت الانتجريتنج فاكتور حق كل تمرين which is linear. الانتجريتنج فاكتور الفورمولا مالته نسميها Vx E أس تكامل P of X dx. الحين I'll prove it for you. Okay, we still have 10 minutes. I'll prove it for you. Okay, فكل تمرين homogeneous حولناه حق شنو؟ separation of
variables by substitution. كل تمرين which is linear نحوله إلى exact by finding, of course, an integrating factor. You don't have to really sit and worry about finding an integrating factor. The integrating factor is given by this nice simple formula. E أس تكامل معامل الواي اللي هي الدالة P dx بشرط أن معامل dy على dx يساوي 1. That's why we write the equation in standard form and then we find the integrating factor. Now let me show you ليش هذا is an integrating factor. كل التمارين هم لينير. طبعا هذا إذا لينير in y وإذا لينير in x يصير py dy. Okay? Okay. Show that the integrating factor is v of x equals e to the px dx for equation, خلنا نعطي هذه الايكويشن star. Okay? Again, that's nice about something nice about a linear differential equation. فعندنا المعادلة التفاضلية كاهي dy over dx plus px y equals to qx, which is linear in standard form. Suppose there exists an integrating factor نسميه v of x greater than 0. راح تشوفون اوريكم بعد ليش greater than 0. طبعا واضح هنا لانه هو يساوي الاكسبوننشال والاكسبوننشال دائما اكبر من الصفر. معنى integrating factor لما نرد حق التعريف مال integrating factor هي داله تحول التمرين which is not exact to، فراح اخذ ال v of x واضربها في طرفين المعادله اللي هي احنا قاعد نقول اصلا مو exact. بما ان فرضنا ان الحين هذا كان integrating factor فمعادلتي الجديده صارت شنو؟ exact. شنو اعرف عن الاكزاكت؟ نعم. لا للحين ما اعرف ان هي اي اس something. بوريك ان هي هذا اثبات. بثبت لك ان هي اي اس p of x. Okay? Now this equation is exact. شنو اعرف عن الاكزاكت؟ اعرف ان dm dy تساوي dn dx. بس عشان اطلع dm dy dn dx لازم تنحط المعادله بصوره شنو؟ m dx plus n dy equal to 0. So هني quickly I'll do this for you. vx في px في y minus vx في qx dx plus vx dy equals to 0. هذه اللي بالاسود هي نفسها اللي بالاخضر مكتوبه بصوره m dx plus n dy equal to 0. Now بما ان هذه المعادله is exact انا اعرف ان dm dy تساوي dn dx. بس شنو dm dy من هني؟ vx في px. هذه تساوي dn dx اللي هي v prime of x. بما ان هذول الاثنين يساوون بعض فيطلع عندي ان px تساوي v prime على v. مو صح؟ معدل؟ This is simple calculus A problem. You integrate both sides. يطلع عندك ln v
يساوي تكامل P of X dx. انت ما تبي لن V، تبي V روحها كدالة، بتلاحظ ان V of X تساوي E أس تكامل P of X dx. And that's the proof for the integrating factor. دكتور باللون الاسود اللي فوق شو سوى؟ جبتهم مع بعض، ضربت الطرفين في دي اكس وجبتهم مع بعض، كتبتها بصورة ام دي اكس بلس ان دي واي ايكوال تو 0 عشان استخدم الشرط مال الاكزاكت اللي هو دي ام دي واي يساوي دي ان دي اكس. هذا دي ام دي واي، هذا دي ان دي اكس. سمبل، معادلة كالكولس 1 في برايم على في يساوي بي، كاملت الطرفين طلع هذا، حليت حق الفي طلع في اكس يساوي اي اس تكامل بي اكس دي اكس. So therefore إذا أكو integrating factor حق المعادلة فit must be this one. عدل؟ وإذا هذا integrating factor المعادلة must be exact لأن this is basically where we started the problem. Now you're done solving a linear differential equation is never easier than this anymore. خلاص. الخطوة الأولى never harder. Okay? الخطوة الأولى writing the equation in general form. يعني تعرف إنها linear. الخطوة الثانية writing the equation in standard form. dy over dx plus p of xy equals q of x. الخطوة الثالثة نطلع الانتجريتنج فاكتور. اللي هو given by the formula v of x equals e to the power px dx. الخطوة الرابعة نضرب الطرفين بالانتجريتنج فاكتور، طرفين المعادلة اللي هي in standard form. من نضرب بالانتجريتنج فاكتور المعادلة صارت شنو؟ exact. عاد انت الحين تحلها بطريقة الاكزاكت. انا اقول لك don't تحلها بطريقة الاكزاكت. I'll show you an easier way. شنو هو؟ الخطوة الخامسة. الطرف الايسر هذا without exception يتحول الى مشتقة حاصل ضرب دالتين. واحدة من الدوال هو الانتجريتنج فاكتور اللي طلعتها بالخطوة رقم 3، والدالة الثانية اللي هي y. ليش؟ لأنه كان linear in y. بعدين هني عندك e أس تكامل px dx qx. Once you توصل الخطوة الخامسة then you're done. Simple integration of both sides. لما تسوي integration التكامل يروح، المشتقة تروح، ساوي تكامل e أس px dx q of x dx plus c. And this is the general solution for every single problem which is linear. What's nice about a linear ان دائما السوليوشن ممكن كتابته explicitly، يعني y بطرف والx بطرف الثاني او x بطرف والy بطرف الثاني. This cannot be done with every single problem الا linear. Okay? Another thing، كلكم عندكم calculators، والcalculators usually most of them فيهم programmable calculator، أو if you have a mathematical software مثل Mathematica, Maple, okay, and so many of those, okay. تقدر بكل سهولة عشان تحل التمرين اللي هو linear راح يطلب منك شيئين، راح يطلب منك شنو ال P وشنو ال Q. بمعنى linear من تعوض ال P وال Q بالفورمولا يعطيك ال general solution for the problem. طبعا أنت ما راح تقدر تستخدم فورمولا. You have to show me how it's done. Basically writing the problem in standard form، طلع لي الانتجريتنج فاكتور، تضربها في طرفين المعادلة تصير بالشكل هذا. بعدين without exception الطرف الأيسر هذا كل تمرين تبي تحله بالإكزاكت حله بالإكزاكت كيفك.
بس انا اقول لك ما له داعي، لان الطرف الايسر هذا اللي بالاحمر هني يتحول الى مشتقة حاصل ضرب دالتين، واحدة منهم دائما تكون الانتجريتنج فاكتور، والثانية اللي هي الفانكشن يا اما واي او اكس، اذا لينير ان واي يصير واي، لينير ان اكس يصير اكس، كامل يعطيك الجواب النهائي. alright okay I'll see you ان شاء الله يوم الاربعاء.